There are many functionality of the Laplace transformation. However, in this course, we are only focused on to solving the differential equation using the Laplace equation. So in handout 14, there are various tables. Okay, there are various tables for the Laplace transformation. I would like to ask that please be familiar with that and list. Okay? 자, 여러분들 수업은 안 들어와도 되는데요. 들어와 있는 학생들은 카메라는 켜고 임하죠. 그거는 강의실에서는 그렇게 하도록 하겠습니다. 여러분들 안 들어오는 거는 뭐라고 얘기 안 하겠는데. Okay, so why don't we start with the inverse transformation? So Laplace transformation is actually easy comparing to the inverse transformation. The inverse transformation is a little bit tedious. Many times it is not that easy. Inverse transformation. So how can you do this? So we already told that there is a linearity. Okay, linearity in Laplace transformation. So linearity means we can write down that. 자, 이거 혹시 카메라 켜져 있는 이거 마이크 켜져 있는 학생 좀 꺼주세요. 질문할 때만 잡음이 자꾸 들어와서. Okay, so Laplace transformation, it has a linearity, so we can write down and we already showed that inverse transformation, so inverse transformation of here is cosine 2t. 잠깐만요, 제가 카메라를 이렇게 보면 지상현 학생 그 마이크요. 마이크 아마 소리가 계속 들어오는 것 같아요. 좀 하면 하는데 잠깐만요. 이거 제가 끌 수 있었는데 지금 컨트롤이 없는 거. And that is transformation of sine 2t. So, and it have to be 2. So, have to change it 3. Okay, sine 2t. So, we can write down minus 2 cosine 2t plus 3 sine 2t. Okay, that's how we know the Laplace transformation. 공학수학에서는 여러분들이 아직 국소 해석을 모르기 때문에 라플라스 트랜스포메이션을 역변환을 하는 방법은 the only way to inverse transformation because you are not familiar with the complex analysis so far. The only way you can do is you know the transform the form, then you can expect, okay, you can predict what is the reverse form. 여러분들이 아직 복소 해석을 모르기 때문에 라플라스 트랜스포메이션에서 역변환을 하는 유일한 방법은 여러분들에게 트랜스폼된 폼을 보고서 역변환이 이렇게 되는구나를 맞추는 방법밖에 없어요. 여러분들은 유일하게 그 방법으로만 역변환을 지금 단계에서는 할 수 있습니다. 그러니까 여러분들이 연습을 많이 해서 코사인, 사인 이런 것들에 대해서 폼에 대해서 익숙해지지 않으면 사실 문제를 풀기 쉽지 않아요. 제가 여러분들에게 라플라스 트랜스포메이션은 여러분들이 연습을 통해서 익숙해지는 수밖에 없습니다. 왜냐하면 지금 단계에서 여러분들이 복소 변수를 공부할 게 아니고 그리고 사실 공학수학 2에서 복소 변수를 해도 이건 어렵습니다. 사실 여러분들에게는 사실 이거를 손으로 계산해내는 거는 사실 좀 어려운 태스크고요. 대부분의 공대생들에게는 사실 어려운 태스크입니다. 그래서 우리가 역변환을 하는 방법은 트랜스폼된 형태가 이거니까 역변환이 이거구나라고 유추하는 방법. So the only way we can do is since we know that what is a transformed form, then from that way we can predict the inverse transformation. Okay, that is only way. Okay, we can do. Okay, and
Maybe we already show that there is one way to do this. Maybe we can do some alternative way. Like we say that is fractionalization. Fractionalization is given by, why do we do this? Because it is given by, okay, so we can do like a fractionalization. And okay, now we have to find a plus b. A plus b have to be -2. And we can say that, okay, now -2 a minus b have to be, what is that? I have to be 6. But at this moment, we do not take care about I. Okay, we do not take care about the I. Then we can solve that. E equal 1/2, A equal -5 divided by 2. So we can rewrite that. Actually, it is not equal. Actually, it is not equal, but we can represent by, in handout, I just write down it is equal for the convenience. However, actually, it is not equal. Okay, it is not equal. However, anyway, we can write down this way. Okay, so that way we can predict that it is given by, before the Laplace transformation, given by here, the inverse transformation is 1/2, 2i, okay, 2it. So by that way, we can write down cosine 2t minus I sine 2t plus 1/2 cosine 2t plus I sine 2t, and it gives -2 cosine 2t plus 3I sine 2t. But as I told you that we neglect I here, so that is given the result, which is consistent with the formal estimation. 자, 이 풀이에 대해서는 여러분들이 조금 어려워할 수도 있지만 코사인 사인으로 변환하는 방법 하나, 아니면 익스포넨셜로 변환하는 방법 하나, 결국 같은 방법. Actually, the transformation of the exponential and sine cosine is actually same thing. However, you can choose what is more convenient way for you. 더 편한 방법 하나를 고르면 되겠습니다, 여러분들이. Okay. The important thing is S shifting. Okay, S shifting. So why don't we think about EAT, FT? Okay. Then we say that actually Laplace transformation of, I would like to say Laplace transformation of FT is larger S, then that is given by S minus A. That we say it is S shifting. Okay. S shifting is very, very useful. Okay. The proof is 0 to infinite e to the minus S minus AT ft dt is 0 to infinity minus st e to the at ft dt. So it is nothing but transformation of the inside the bracket. So we can write down EAT ft. Okay. So finally we have EAT ft equal inverse transformation of okay. Any questions on this shifting? 자, 이렇게 shifting이 되는데 이 shifting에 대해서 질문할 내용이요. Okay.
자, 여러분들이 공학수학을 제가 공부를 해보면 공학수학에서 가장 취약한 부분은 어, 해 유일성과 존재성에 대해서 사실 별로 하지 않는다는 거예요. 수학과에 가서 수학을 공부하면 해의 존재성과 유일성에 대해서 많이 따지거든요. 많이 따지는데 공학수학에서는 사실 별로 하지 않죠. 별로 하지 않는 이유는 제가 솔직하게 말씀드리면 너무 어렵기 때문에 그렇습니다. 그리고 사실 교수도 잘 몰라요. 교수도 잘 모르고 너무 어렵기 때문에 해가 존재하길 바라면서 가는 거죠. 그런데 제가 조금만 더 얘기를 하면 여러분들이 공부를 하다 연구를 하기 시작하면 되게 어려워하는 학생들이 있거든요. 공부 때는 잘하다가 연구를 어려워하는 학생이 있는데 전형적인 특징이 이게 답이 있긴 한 거냐가 확신이 없으면 사실 좀 어려워합니다. 그래서 사실 해의 존재성이나 유일성도 여러분들이 사실은 좀 공부를 하면 도움이 되는 내용이긴 해요, 제가 봤을 땐. 그런데 많은 그러니까 사실은 어려운 내용이다 보니까 잘 안 하는 것 같아요. 왜냐면 어렵고 복잡하잖아요. 어렵고 복잡하고 사실 잘 모르겠고. 근데 솔직히 얘기하면 수학 실력이 좀 딸리는 건데 그렇지만 제가 여기서 이런 얘기를 하는 이유는 조금 뎁스 있게 들어가서 내가 수학을 한번 해 보겠다고 하는 학생들은 좀 이 내용을 공부했으면 합니다. 지금 저도 여기서 강의를 하고 있지만 저도 공학 수학을 배울 때 그런 내용을 깊이 있게 공부하지 못했지만 어쨌든 수학을 조금 '나는 조금 더 하고 싶다.'라는 학생들은 이 부분에서부터 시작을 해야 될 것 같아요. 그래서 본 수업은 거의 '그는 있다.'라고 가정하고 진행을 하겠습니다. 그것은 사실 좀 우리의 영역에서 약간 벗어나는 면이 있거든요. 하지만 이 중에 한 명이라도 '아 난 좀 이쪽을 뎁스 있게 하고 싶다.'라고 생각이 되면 시작점은 근의 유일성과 존재성부터인 것 같아요. 거기서부터 여러분들이 한번 생각해 볼 필요가 있습니다. 오케이. It is not official terminology, then I just would like to say that it is MK condition. Okay? MK condition. I told you that it is not official terminology. I just call it by the convenience. Then, if ft is piecewise continuous, then we can say that if the absolute value of the ft is same or smaller than m e to the kt when t is 0 or positive, then we say that Laplace transformation of ft exists for all real part of s is bigger than k. If this is true, then we can say that the solution exists. Actually, Laplace transformation of ft is given by e to the minus st ft dt. So if we multiply by ekt to here, then it gives like k minus st. Okay, so if real part of s is bigger than k, then this part becomes negative. So we can expect that it is converges. 자, 본 공학수학 수업에서는 약간 직관적으로 EKT에 곱하면 EK-AT가 ST가 되는데 리얼 파트 S가 더 크면 그 익스포넨셜 안의 텀이 음수가 되기 때문에 '아 수렴하겠구나.' 이 정도의 어떤 느낌 이런 거를 가질 수 있습니다. 거기까지만 하겠습니다. 좀 더 뎁스 있게 증명을 하진 않고 본 내용을 이제 활용을 하겠습니다. We will utilize this result. I do not want to prove this. 이거를 본 수업에서 증명하진 않겠습니다. 증명하진 않고 그냥 결과만 갖다 쓰겠습니다. So if MK condition is satisfied, then we say that Laplace transformation exists. Okay. Then that is only proof of the exist. So if it is ft is piecewise continuous, then we can say that there is some kind of function given by here, and f is not same as f prime.
F tilde. It is possible. It is possible. However, if ft becomes continuous, if ft becomes continuous, then we say that it is not true. If it is continuous, then Laplace transformation becomes unique. 자, 이것도 조금 어려운 내용인데 그냥 본 수업에서 받아들이겠습니다. piecewise continuous 할 때는 유니크하지 않지만 continuous 하면 유니크해져요. The reason is that I already told you that if there is something kind of discontinuity at a certain point, even though it does not affect the result of the Laplace transformation. That's why it becomes like if the function is piecewise continuous. Piecewise continuous means continuous at given range. Okay, so we can avoid discontinuity here. 여기서 약간 야매인데 라플라스 트랜스포메이션 할 땐 저 불연속점을 회피할 수 있어요. 회피하게 돼도 라플라스 변화는 변하지 않습니다. 그래서 할 수 있는데 만약 그냥 piecewise continuous가 아니고 continuous라고 하면 이거는 piecewise continuous 하지만 continuous 하진 않거든요. To make it continuous, it have to be given like this way. This way, it is continuous. So we can say in this range it is continuous, in this range it is continuous. We can say like this way. However, it is not continuous. Okay? So it is only piecewise continuous. 이게 piecewise continuous와 continuous의 차이점입니다. 그런데 여기까지는 그렇게 심도 있게 다루진 않을게요. 그냥 유니크하기 위해선 continuous 해야 되고 piecewise 유니크하다면 유니크하진 않다. 이 정도만 하겠습니다. 제가 교재에서 굳이 여러분들이 공부하지 않아도 되는 내용은 빼주는 거예요, 지금. 그러니까 그걸 다 공부하고 싶은 학생은 해도 되고 제가 봤을 때 평가까지 갔을 때 여기까지는 할 필요 없습니다. 이거를 제가 빼주는 내용입니다. 이렇게 이해하시면 돼요. Okay. Actually, the inverse transformation is given by here. So inverse transformation is actually we can calculate it. Okay, we can calculate it like gamma plus I infinite. In using the complex analysis, we can calculate by this way. 이거를 역변하는 실제 계산하는 사람들은 수학을 전공하거나 이론 물리를 전공하거나 이런 좀 굉장히 일부 사람들이라고 생각합니다. Only limited person can calculate this. So we would not cover this range in this course. We just assume that there is an analytic form of the transformed function. So we know that. So then we can imagine what is a what is inverse transformation. 우린 이것을 직접 계산하지 않을 겁니다. 본 수업에선. 좀 한정된 사람들이 하는 거고 우리는 역변한 형태를 알고 있고 거기서부터 추정하는 것 거기까지만 하겠습니다. Okay. Now we will use one way to perform the inverse transformation is partial fraction expansion. Okay, so let's say about the transformed function. It can be given by s plus 3, s minus 2, s plus 1. So partial fraction expansion, by partial fraction expansion, we can say because inverse transformation of each part is very easy. Okay, so how can you do this? First of all, I would like to put ys multiplied by s and put s equal 0. Then multiply by s, so it will be just a1. Multiply by s and put it 0, so those terms will go to 0 because it will be s plus 3, a2, and s equal 0, so it have to be 0.
A3, same thing. So it gives A1. Okay. And we put multiply by S and put S equal 0, then it gives minus 1 over 6. 자, 그러면 A2는 어떻게 구할까? How can we calculate the A2? S 플러스 3을 곱합니다. Yes, very nice. S plus 3, put S equal negative 3, it will be 15. Okay? Then, we also have to calculate A3 as well. So to calculate A3, we can do similar job. S minus 2, then we can calculate A3. Then inverse transformation of YS is given by A1 multiplied by 1 because Laplace transformation of the 1 is 1 over S, so A1 1 plus A2. What is inverse transformation of S plus 3? We already studied about S shifting theorem, so it gives by e to the minus 3t plus A3 e to the 2t. Okay, and we calculate the A1, A2, A3 here. We put it there, then we can have the inverse transformation. 자, 이 풀이에 대해서 이해 안 가는 부분? Anything, something not clear, or any question, or any comments? 질문하거나 이해 안 가는 내용이 있거나 이런 내용 있나요? Okay. Partial fraction expansion can be useful, however, little bit tedious. However, still we can use this. Minus 1 s cube y square plus 4. So by those ways, the partial fraction expansion will be first of all, to calculate A2, the thing we do is s square ys, put s equal 0, then it gives A2 equal to 여기다 0 넣으면 되는 거예요. 여기다가 0 넣으면 s 스퀘어 곱해서 그러면 한 번 넣어보면 it gives 2 이렇게 나오죠. Okay, A2 is 2. Then how can you calculate A1? So the way to calculate A1 is okay, multiply by s square ys, and we take the derivative with respect to s. Okay, derivative with respect to s, then it gives those parts usually A2 plus SA1 plus S minus 2 S square B plus S minus 1 S square C. We take the derivative with respect to S, go to 0, then gives A1, okay, A1. And since there is a square term, so we put S equal 0, and those two terms are also going to 0. So we can calculate A1 is given by some number. Okay. So similarly, we can calculate A2, A1, B, C. Okay. Once we determine those coefficients, then we can easily calculate the inverse transformation. Okay. Any questions or comments?
Okay. Then maybe we can have one more exercise. Like for those cases, us, it gives y1s plus y2s. Okay, we say it is y1s, y2s. Okay, let's start from the y2s first. So y2s is s plus 1 square plus 1, s plus 1 minus s plus 1 square plus 1, 4. Okay, we know that s square plus 1 s inverse transformation is cosine t. They put s plus 1 instead of s, then we know that by the s shifting theorem, then we can know that those part inverse transformation is given by e to the minus t cosine t. 자, 그러면 요거 한번 물어봅시다. What is inverse transformation of s squared plus 1? What is inverse transformation of this? Sine t. Okay, very nice. Sine t. By shifting theorem, we can have e to the minus t sine t. And since 4 is multiplied, so we can have that. Okay, now we have inverse transformation of y2s is nothing but e to the minus cosine t minus 4 e to the minus t sine t. Okay? Okay. Any questions on this? 자, 요거까지 질문. 뭔가 이상하다. 이해가 잘 가지 않는다. Fine? Okay. Then now we will move on to the y1, inverse transformation of the y1. That is y1s is so first of all, I would like to calculate a and b, then we can do y1s s square 4. Okay, it means we have to put s equal to I there. Then so the thing we have is a 2ai plus b, and we put s equal to there, then it gives minus 4 plus 4i plus 2, 20. So we can have that minus 4i minus 2. That term is given by here. Why is that? Because it can be converted to negative 2 plus 4i. Okay, denominator. So we can rewrite them by this way. So we can determine that a equal negative 2, b equal negative 2. Okay, once we multiply by y1 as s squared plus 2s plus 1, when s equal minus 1 plus I, okay, minus 1 plus I, then we can also similarly calculate the n and n. Okay,
So that's how we can calculate the inverse transformation of the y1. Any questions so far? 자, 이해가 안 가는 부분. Okay. Now we will move on to the another very big merit of the Laplace transformation. I would like to say that Laplace transformation of f prime is only given by ft minus f0. The condition to exist the Laplace transformation, we also apply the MK condition, and in this case, we say f is piecewise continuous. Then proof is f prime t dt by integration by parts. Okay, we assume that the function goes to, when t goes to infinity, then s is positive, then it means if this condition is satisfied, it means real s is bigger than k. This mk condition is true, and infinity, the function converges to 0. Okay? And put it 0, then it becomes negative f0. Okay? And this function becomes s, and last part is nothing but ft. Okay? So we can prove this. So we can say that if mk condition is satisfied and this relation is always true. 자, 증명했고요. Okay. Then I would like to ask, the result is given by here. Okay. Result is given by here. 자, 이 식이 왜 좋을까요? Can you imagine why this formula is useful? 이게 왜 유용할 거라고 생각하십니까? 혹시 대답할 수 있는 학생, 이게 왜 유용할까? 이 관계식이. 미분 방정식을 다 ft에 대해서 나타낼 수 있어서 좋은 것 같습니다. Yes, very nice. Because here we have to perform the differentiation. That is only assuming just f0, okay, for simplicity, f0 equals 0, then it is only multiplying by s. Multiplying s by s is a much simpler operation comparing to the differentiation. Once we do the Laplace transformation, it costs something, okay? It costs something. However, once we do the Laplace transformation, and if we want to do the differentiation, we do not need to do that. The only thing we need to is just multiplying s. 이제 미분을 안 해도 되고 S 도메인으로 가서는 그냥 S만 곱해주면 되는 거예요. 훨씬 쉽겠죠. 근데 세상에 프리런치가 있다 없다? 없다. 라플라스 트랜스포메이션을 해야 되잖아요. 그거는 좀 괴로운 일일 수 있지만 하고 나면 미분 대신 S만 곱해주면 되는 거예요. So once we perform the Laplace transformation, we can substitute the differentiation to just simply multiplying s. That is being married. Okay? Then, since it is result, then why don't we the second derivative? Second derivative becomes f2 prime t is s f prime t
minus f prime대로. Okay. It gives s ft minus f0 minus f prime대로. So it gives s square ft minus f0 and minus f. Okay. So by the we do not need to doing the second derivative. The only thing we do is multiplying by s squared, and we do need two constant value. Okay, that's enough. So it's much more convenient. In general, nth derivative can be replaced by this one. Okay, we already showed that Laplace transformation of cosine omega t, last time we already showed that it is given by this. It can be represented by other forms as well. Okay, other forms as well. I would like to say ft is cosine omega t. Then the second derivative. 이게 미분하면 뭐가 될까? What is second derivative? 마이너스 오메가 스퀘어 코사인 오메가 t. Very nice. 이거 이계 미분 다 할 수 있다. 이계 미분 못하는 학생도 있어요. 그런데 이거는 공부해야 됩니다. 여러분들 코사인, 사인, 미분, 적분 할 수 있어야 돼요. 예, 이거 부끄럽다고 생각하지 마시고 지금 모르면 오늘 당장 공부하십시오. 코사인, 사인, 미분하면 어떻게 되는지. 이거 당장 공부하셔야 돼요. 모르면 계속 몰라요. Okay, so it gives minus omega square ft. Okay. L f2 prime t, by formula we have s square ft minus s f0 minus f prime 0. Okay, and we know that it is minus omega square ft s square ft. So what is f0? f0 값 얼마입니까? 1. 1. So it is minus s, and f prime is minus omega sine omega t. So put it 0, it becomes 0. Okay, so finally we have equal s. So we can derive that. 이런 관계식을 마찬가지로 미분에 대한 라플라스 변환. 자, 이 경우는 코사인이니까 미분하기 되게 편한 함수잖아요. 편한 함수니까 사실 그렇게 효용이 크지 않아요. Since cosine is a very easy function to differentiate, so there is not big use of it. However, if the differentiation is very, very complex, then this Laplace transformation makes the problem very easy. 자, 어떤 이게 미분 자체가 굉장히 복잡한 함수라면 라플라스 트랜스포메이션을 하면 S 스퀘어만 곱하면 되니까 굉장히 편해지는 겁니다. Okay. Then what about the integration? Integration is also very, very, very easy. F tau d tau, if there is integration, is nothing but just divided by S. It is big use of the Laplace transformation. Why do we do Laplace transformation? Because it makes the differentiation and integration very easy. 그러니까 여러분들이 적분도 복잡한 거 굉장히 많아요. 그런데 직접 못하는데 라플라스 트랜스포메이션 하고 나면
s만 나눠주면 됩니다. 이게 라플라스 트랜스포메이션 하는 이유예요. So condition still mk condition, and I would like to say vt is integration of 0 to t f tau d tau. Laplace transformation of g prime t is given by Laplace transformation of vt minus g0. We already showed the relation, and it is since g0 is always 0 because integration of 0 to 0 is always 0, so terms go to 0 and we get okay. So we show that we prove these relations. Okay, then I would like to say that if so absolute of gt is same or smaller than absolute value of f tau d tau. 자, 요런 관계식이 성립된다면 요 부등식은 항상 성립됩니다. Absolute of gt, if we take the absolute value of it, then we can have those inequality. We apply the mk condition, it gives by e k tau d tau. Okay, it gives k divided by m e k t minus 1. So it is smaller than, okay. So it becomes another constant. Okay, so now we can say that, okay, integration always exists when ft satisfy mk condition. ft가 mk 컨디션을 만족한다면 적분에 대한 라플라스 변환도 항상 존재하는구나 알 수 있어요. Okay, the last example. Okay, what is this? Okay, first to start with, we have the idea that sine omega t is, okay, 1 over omega Laplace transformation of sine omega t d tau. It is, since we know that here and we already multiply 1 over omega, it is given by, okay, so we can say that is, now we divide, it can go inside of it, so 0t omega sine omega t d tau. Here it have to be tau, sorry. It gives, the integration is zero to t, so it gives 1 minus cosine omega t. Okay? So now by the formula of the integration of the Laplace transformation, we can have the inverse transformation of this is given by here. 근데 여러분들이 자 수학 공부하는 거 여러 가지 방법이 있겠어요. 좋은 방법 뭐냐? 이거 without the formula, we can also evaluate the inverse transformation of it. 어떻게 할 수 있을까? 이거 적분 공식 안 쓰고 without the integration formula. Partial fraction expansion also possible, right? A, B. We can determine A and B, and you calculate it, then you can have
also the correct answer. 자, 이렇게 부분 분수 전개를 통해서도 해볼 수 있어요. 이렇게 여러분들이 연습하다 보면 한 번씩 하다 보면 점점 실력이 느는 겁니다. Okay, any questions or comments? 예, 그러면 축제 잘 보내시고요. 다음 시간에 봅시다. See you next time. 교수님, 예, 그 부분 분수할 때 숫자 예, 대입하는 풀이법이 이제 예. 약간 헷갈려서 그런데 그게 원래는 극한을 취하는 건가요? 몇 페이지요? 그게 페이지가 아니라 그냥 부분 분수에서 그 예를 들어서 분모에 S 있으면 예. S 곱해서 A만 남기고 나머지 없애는 게 이렇게 분모에 아니 아니고 곱한 다음에 그냥 대입해 주는 거예요. 곱하고 근데 그냥 대입. 예. 분모에 S 있는데 S 곱하고 0 대입하는 게 약간 S를 곱하고 나서 0을 대입하는 거죠. 음, S를 곱하고 나서 0을 대입하면 상관이 없죠. 네 알겠습니다 교수님 감사합니다. 예. 예. 또 질문이나 코멘트 있나요? 예. 그럼 다음 시간에 뵙겠습니다.